Are we teaching the truth in love? Telling it like it is. Are we holding pure motives, showing that we care? Elisha, the man of God, came with a word of promise. Y Eliseo, el hombre de Dios, vino con palabra de promesa. And I want to say this morning that it doesn't matter what situation we go through. It doesn't matter how intense your problem may be. God always have a word of promise. No importa cuán difícil, no situación vira, no importa cuán duro costa parecer que está pavo, Dios siempre tiene un mensaje de esperanza. When Elisha came to the king and to the nation, Elisha declared a message of hope. Eliseo abing dentro de esa situación, dentro de momento malo, Eliseo abing con un mensaje. Eliseo avisa, mayan tabaiting cominda na abundancia. Mayan cominda tabay wardo bende ko baka flaco. Mayan gente tabaiting cominda pa compra en gran escala ko tikiseng. Tomorrow, there is going to be a tomorrow. Tomorrow, food is going to be sold here in the city very cheap. I want you to know that God always have a tomorrow for you. Sempre Dios tiene un mañana pavo. And when we think about tomorrow in terms of our situation, tomorrow reflects and tomorrow indicates a moment of hope. Ora nos papia di mayang ding e quadro, ding e contexto di nos situación. Mayang romang, mayang ta indica speranza. Because when we talk about hope, hope is something of tomorrow. Hope is not what we see today. Speranza nunca te lo cual como te mira awe. Lo que como mira awe no te speranza. Speranza te lo que como no te mira. Hope is what you cannot see. We never consider what we see today as hope. Hope lies in tomorrow. Hope lies in the future. Speranza romang ta tindia ber kumayang. So Elisha came and said, tomorrow, mayang, there is going to be food. I don't care how many days you have been without food. No importa cuánto día pasa sin comida. No importa cuánto cosco pasa. No importa cuánto con duro es situación ta. Mayang romang mayang tabay ting comida na abundancia. Tomorrow there's going to be a tomorrow. And God is going to bring food here. And food is going to be sold cheap. Tomorrow there's going to be hope. There's going to be a hope. There's going to be a tomorrow for each one of us. Tabaiting umayang pakado undinos. But what I want you to see here, lo cual kumikepa nos nota kinanan ko ora ko e mensahe de esperança que awardo anuncia. Onde e líder ng mas grande de rei a duda. What I want you to know is that there is always a doubt in mind when it comes to the message of God. Ora, when the message of hope was announced, one of the leaders, one of the lords of the king, he doubted that. It was too good to believe. He said, not even God made a miracle. This is not possible. Ni más que Dios hace un milagre, é cosa que não está possível. Esse aí estava a indicar que é coisa que estava duro mesmo, difícil, para querer. É homem a duda. Então, para sobre ela duda, é homem de Deus disse, você vai mirar, pero não te vai gostar de ti. As Elisha spoke the word of God, and this man doubted God, Elisha said to him, you're going to live to see it, but you're not going to enjoy it.
And this is, my friend, this is the danger of doubting God. Some of us, when we doubt God, God will allow us to see His power, but we will not be able to enjoy the benefits of the power and the blessings of God. Dios tingue ahora con nos duda y nos queda sin querer. Dios te vai permitir nos mira su mão, pero sin que nos goza de je realmente. And because doubting is so bad in the eyes of God, I want to encourage you and I want to invite you to believe God rather than doubting God. Pa motivo ku dudamento rumang orabo duda mo queda sin confia. E cosa que ta sina peligroso e ta pone Dios ta vida lomba pabo. Mi queda encourage nos cada en vez de duda quiere. Believe God. Sometimes it may appear to be incredible, but if God said it, believe it. Si mi cosa parece increíble, pero si está mensaje de Dios, rumang no queda sin confía. I want you to know that doubt, as we know, God has created us to believe, and we can believe. A manera bosaco, Dios crea nos con habilidad para nos quiere, nos quiere. Doubt, on the other hand, is a ray of disbelief or lack of faith. Duda tá falta de fé. Duda tá ora que nós não confia Deus. When we compare faith and doubt, we would realize that faith often, faith encourages people to do the will of God. Ora nos compara duda e fé. Nós lori para que fé hopi bia na escritura ta encoraja gente para a vontade de Deus. Bíblia da papia de Abraham com a confia Deus e que com ela hasi, Bíblia bisa ela abandona sua casa e ela vai caminho de Deus a bisa para vai, porque ela quer Deus. Ela tem motivo de dúvida, pero ela escolhe para confiar. Então ela move maneira Deus a ordenar para mover. We see Abraham acting upon his faith. God called Abraham to come out of his native home. And Abraham, because he believed, he went to the place that God had commanded him to go, because he believed. So faith causes people to obey. But doubt encourages disobedience. Duda ta encoraja gente para não obedecer. When you doubt something, you're not about to do it. Ora ko bo duda riba algo, ko duda ding palavra de Dios, bo duda ding bohene nang, bo no tabay kumpli ko lo kenan tabay bisabo, of nan tabisabo di kumpli ko ne. Doubt keeps us away from doing God's will. But faith gives us the power to act. Duda ta tene nos leo for de Dios, ta tene nos di no cumpli con Dios. Pero fe ta duna nos e força para nos cumplir. Fe ta trece bendición. When we believe, God is going to bring blessings in our life by our faith. But doubt robs us away from our blessings. Duda rumang takita nos bendición for nos, pero fe ta trecele. When you doubt, my friend, God is taking away the blessing. Ora bo duda, Dios ta quita e bendición. Den Santiago capítulo 1 y versículo 5, él avisa nos, si un gente ta falta sabiduría, la que pide Dios. Pero pide com fé, sem dúvida. Pastor, é sem dúvida, lo não haya nada. The Bible tells us in James chapter 1, if any man lacks wisdom, let him ask of God. But let him ask believing, not doubting. When we doubt, God takes it away from us. But when we believe, God gives it. Ora que nos duda, Dios ta quite foi nos, pero ora nos quiere, Dios ta extende su mão anto permitirnos haye. So doubt certainly is no friend of God. The Bible tells us that faith invites God into our life. Fé ta invita Dios en nos vida. But doubt limits Him. Doubt will limit God.
When you doubt, no matter how powerful and mighty God is, God stops short. Ora mo duda, no importa kung grande Dios ta wado limita dodi un corazon kuta duda. But when we believe, then it's an invitation for God to begin His work in your life. When you believe, ora mo ke tating, ture kuminda kunanta batating rumang, nalaga turkos atras, oro, plata, turkos di balod ng lagi atras, ikores kapa pa ng bida pa sa manang pensa kuhepa. Ina na ginabing pamatanos berde. Ita kos ko Diyos ta permiti soso de rumang. Así nos comprende grandeza de Dios. Y ora Dios visa algo verdad timbia nos mira con e costa bini. Bodi que circunstancia Dios te vai permitir que amanhã te vai ter comida na abundância. Impossível para nós lanta comida, para nós crescer, para nós laga comida, crescer na terra, para nós partir comida, não por. Com nós te vai hair comida, well Deus te vai mostrar com. Do Deus laga tudo inimigo não corre. Anto el campamento aqui da bloba shirumanang dengan sentido de gente, pero llena com comida, can com comida. E a soso de que verdade, e dia seguinte rumang, e pueblo ahaya comida na abundância. E promessa que e profeta a declarar, a word cumprir, que comida a word vender, barata maneira Deus abise. E me cabisamo romanan se Deus mester usa bo inimigo. Se é mester borto mesa de bo inimigo, na bo favor também haciele ora Deus hacie promessa para atender como situação, como necessidade. Não duda de capacidade, de poder de Deus para sobre Deus está capaz roman para ajudar-nos ora que decidir haciele. Tinha amanhã para nós em nossa situação e ora Deus buta mão para trazer amanhã llena com bendição, amanhã de vitória, amanhã caminho também tem a abundância de coisas não bom, ninguém gente nada romang postroba para esse aqui o cumprir para sobre é Deus aqui, então Deus todo poderoso. I want to tell you that God is a God of tomorrow, and when God promised that there is going to be a tomorrow of blessings, a tomorrow of victory. Nobody is able to hinder the promise of God. He is able to be sanosco. Nada romanang ta impossible pa Dios. Yela. Nós mira Jesus junto com seus discípulos nang. Depois que natin o mensahe que Jesus awado resucitar, alguns nang duda, na não quer. E último que chama Thomas, ele avisa, tanto como não mira, me nota quiere. Tanto como não mira, então me chicune, me não quiere que Jesus a ressuscitar. Jesus ora ele chega cerca Thomas em particular, ele avisa, Thomas, acercabo. Ela bisa ela pone sumang pasina Thomas popone sumang dingje. Thomas ari para ora ela pone sumang na sukustia, ela ari para verdade ta Jesus. Ela exclama, mi Senhor e mi Dios. Ando Jesus abise pasoba mira, quiere. Pero bendicionata esnang, colo no mira, pero talk quiere. Blessed are those that have not seen, but yet believe. Thomas believed because he saw. And that's the problem with many of us. We want to see before we can believe. But faith tells you that you've got to believe. Don't worry about seeing. Don't worry about seeing your tomorrow before you receive it. Just believe that there is going to be a tomorrow for you. No worry diba, mira emayang prome. Just kere ko tabay ting umayang. And the Diyos lo lagi bini
Powerful. God bless you this morning. Stop doubting and start believing. Just benediction abosa we mainta. Stop the duda ikumi sakere. If you're here this morning, we call you to stop doubting. You may have problems, you may have situation. I want to tell you there is a tomorrow for your life. Mike bisabo si bota duda we mainta si bota de ki sitwasyon ko bota dengje mike proclamanabo. Umayang di bendisyong, umayang di victoria, umayang di adelanto, umayang di obra grande di Dios. Stop the duda. If you're here today, we want to tell you that there is a tomorrow for you, a tomorrow of victory, a tomorrow of abundance, a tomorrow where you would see the manifestation of the goodness of God. Stop doubting and the truth in love.